A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeters. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams. We have to find mass of the pole, and that mass is obtained by finding the volume. So whenever if you want to find the mass of something or a solid object, you have to find volume first. Now I'll repeat the first sentence again. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. That means here we are having a solid iron pole of cylinder height of 220 centimeter. So okay, so this is a solid iron pole which is a cylinder of height 220 centimeter and base diameter is 24. That means radius is equal to 12. ఎందుకు diameter 24 అయితే radius ఏమవుతుంది 12, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeters. సో దీనిపైన ఇంకొక సిలిండర్ ఉందంట, surmounted by ఆఫ్ హైట్ ఏమిచ్చాడు 60 centimeters అండ్ రేడియస్ 8 centimeters. డైరెక్ట్గా దీనికి రేడియస్ 8 వేసాడు. So we have to find the volume of this combined figure, which is very easy. So therefore total volume of solid is given by volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 2. So volume of cylinder 1 and what is volume of cylinder formula? 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 into pi, సారీ ఇట్ ఈస్ సిలిండర్ కదా మనకి. ఓకే, స్పియర్ అయితే 4 by 3 pi r cube, సిలిండర్ ఏమవుతుంది మనకి pi r square h. ఓకే, సో యా pi r square h ప్లస్ pi r square h. బట్ రెండింటికి మనం ఒకటే పేరు ఇవ్వలేం కాబట్టి దీనికి r1 square h1 అంటాం, దీనికి r2 square h2 అంటాం. సో రెండింటిలో మనకి పై కామన్ కాబట్టి I'll take pi as common into r1 square into h1. What is r1? 8. So 8 into h1 60 plus r2 square 12 into 12 into h2 220. చూడండి pi r1 square h1 pi r2 square h2. సో ఇదేమో r1 h1, ఇదేమో r2 h2. సో that will become pi వాల్యూ అంటే 3.14 తీసుకోమన్నాడు. సో 8 into 60. ఓకే, సో మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. 8 into 8 ఏమవుతుందంటే మనకి 64 into 60. 64 into 60 will become 64 into 6 360, ఇదొక 24, 3840 ప్లస్ 12 into 12 into 22. So 12 12s are 144. So 144 into 22, that means 288 into 11. 2 8 10 16. So 31680. 31680. సో రెండు యాడ్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ 1680, ఇది ఒక 3000, 4680, 4720, 4720 ఒక 800. సో 47 ఒక 855, 520. సో 3.14 into 35520, right? Let me check with the calculator once again. Yeah, so in the bracket 8 into 60 plus again in the bracket 12 into 12 into 220. So it is 31680. 35520 is exactly correct. Okay, now 35520 into 3.14 will be the total volume, and if you want to find weight we have to multiply with
mass, I mean 8 grams. Okay, so total mass is equal to volume into density. So 3.14 into 35520 into 8. Okay, now so yes, approximate answer will get, I think we have to do multiplication here. So okay, so multiplication అనేది చేసుకోవచ్చు మీరు. So you will get 31.4 into 3552 into 8. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్గా మీకు ఒక ఈ 0 ఇక్కడ మల్టిప్లై అయితే 3.1 కాస్త 31 అయిందనమాట. ఓకే, సో 31.4 ఇంటూ 3552 ఇంటూ 8. సో దీన్ని మనం ప్యూర్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. నేను మల్టిప్లికేషన్ అయితే మీకు వదిలేస్తున్నాను. అండ్ మీకు ఆన్సర్ ఏమవుద్దంటే అప్రాక్సిమేట్గా 31 ఇంటూ 8 240 అంటే 240 ఇంటూ 3552. సో 31.4 into 3552 into 8. So it has become 892262 grams. So by 1000 will give you the mass in kgs. So it will be 892 kgs. 892 kgs approximately. Okay, thank you. So చాలా సింపుల్ అండి. 2 cylinders ఉన్నాయి. 2 cylinders వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలి. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సిలిండర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సెకండ్ సిలిండర్. దట్స్ ఇట్.